అరే మనం పెద్ద తప్పు చేసాం రా, ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుతున్నాం, క్లాస్ రికార్డ్ పెట్టలా. సో లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ అండ్ డిస్కస్ వన్ మోర్ టైమ్ టు రికార్డ్ ది సెషన్. No one has identified that. See here, guys. So we discussed about your do while. So what is the purpose of do while? So to make your code to be execute at least once. To make your code to be execute at least once, what we'll do? We'll be using your do while loop. So in this do while loop, first time it won't check any condition. First time it won't check any condition. Rather, it allows the compiler to go and execute your logic. Once your logic is completed, before going for second iteration, right, it will come and check your condition. It will come and check your condition. So before going for second iteration, right, before going for your next iteration, what will happen? It will come and check your condition. Only if the condition is going to be true, only if the condition is going to be true, then only it allows the user to go and execute your logic. Okay, so at least once, if my code wants to get execute, then I'll be using my do while loop. So that is what we discussed here. So please go through this notes and ensure that you are on the same page. And then we started discussing about your arrays. So what is the purpose of array? Avinash, Sushmita, Soumya, anyone? Why we need to go and see about your array? Why you want to understand about your arrays? To store Store the more than one of same data type. Why arrays are required? As array అనేది దేనికని అడుగుతున్నా నేను. so many variables kaku. ఒక వేరియబుల్ లో we can able to store maximum of only one value. So you want to store one value, one at a time, right? What we are going to do? We are going to use your arrays. Yeah. What do you mean by array? What do you mean by array? Collection of same Collection of same data type. items. Collection of same Data type. items. What do you mean by data type? Which is going to tell that what type of data that you want to store. Yeah. Okay? Every class can be also called as an data type. Correct? Yeah. Every class is also going to be called as a data type. So what is the syntax of an array? What is the syntax of an array? Data type some reference variable. Data type, square brackets, some reference variable is equal to new New data type, square brackets of your size. Machipodamma. Okay. How can I store data into a array? How can I store data into an array? Okay, array loki data ela insert cheyagaltanu Using index position. using your Index position. Okay, array lo nunchi data ela extract cheyagaltanu, array nunchi data ela read cheyagaltanu. Index position. Index position only. Index position ekkada start avutundi? 0. Okay, index number is going to start from your 0. If I give any index position that is not available, then what is going to be the output? Exception. Bound exception. Index out of bound, Out of bound exception. Okay, now let us see now how to get all the elements, from an array. Okay, array నుంచి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎలా రీడ్ చేయగలుగుతాం? Right, we are going to be use something called your for each. ఏం యూస్ చేస్తాం? For each. The syntax is going to be available as data type space, right, some variable colon your collection variable colon your collection variable colon collection variable. Now s out of your some variable, s out of your some variable. Now see here,
for data type string, for string, okay, data, where inside my, all right, I'll call it as employee in my emp names, for employee in my emp names, system.out.println of employee, system.out.println of employee. Now let me go and run this. Now see here, emp1, emp2, emp3, emp4, and emp5. You got all the employees available here. Got it, guys? Clear? Clear. Yes. ఓకే, సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఈ ఫర్ ఈచ్ అనే లూప్ ఎలా పనిచేస్తుంది చూడండి ఒకసారి. హౌ దిస్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, లెట్ us look here. So now assume this is going to be called as your array, right? Assume this, you are going to call it as an array. Now we are going to be divide this one into based upon your indexes. Okay, index number 0, index number 1, index number 2, index number 3, index number 4, and index number 5. So now for each ఏం చేస్తుందంటే చూడు, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో అండ్ బ్రింగ్ మై 0th ఎలిమెంట్. ఓకే, ఏం చేస్తుంది, 0th ఎలిమెంట్ తీసుకొని వచ్చి దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ ప్రింట్ దట్ ఎలిమెంట్. సో 0th ఎలిమెంట్లో ఏముంది మనకి, emp1 ఉందా, కరెక్టా? తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ గో అండ్ రీడ్ మై నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్, emp2, and then it move on to my next element. Where it will go, it will go on to my emp3, next it will go on my emp4. So like that, once it reaches the last index, once it will go and reach the last index, then what will happen, it will break the loop and it will come out. Loop will break చేసుకొని ఏమొస్తుంది, బయటకు వచ్చేస్తుంది. Got it? Clear? Got it, guys? Clear? అరేస్ లో కూడా వైల్ డూ వైల్ కూడా యూస్ చేస్తామా? Just చూపిస్తాను. ఓకే, Guys, clear, right? ఎస్. Now, if I want to use my for loop to get the data, how can I get that? See here, using for loop, using your for loop. For index second start of the 0 and start of the I equal to 0, I less than or equal to emp names dot length, emp names dot length. Okay, I plus plus. So ఎందుకు -1 ఇచ్చాను నేను, total size -1 is equal to what, total number of indexes, total number of indexes. Now see here, s out of my emp name square brackets of I, emp names square brackets of I. Okay, now see, now see, I got the values here. Can you see there, I got the values here. ఇక్కడ ఏమైనా చెప్పండి, ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇందాక, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఒక నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఏముండాలి, ఆడ ఇండెక్స్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ నాకు ఐ వాల్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ ఐ వాల్యూ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ హియర్, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ హియర్. ఐ ఈక్వల్ టు 0 కదా, 0th ఇండెక్స్లో ఏముంది,
ఆ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ. We are going to see that element. So next I is going to become 1, right? I'm going to get it as emp2, emp3, emp4 and emp5. Got it clear? Any questions clear? Any questions clear? Everyone? ప్రతాప్ గారు ఒక డౌట్. Yeah. ఇక్కడ i less than or equal to emp names dot length minus 1 ఇచ్చాం కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మనం ఏదైనా వాల్యూ ఇవ్వచ్చా? నీకైతే తెలుసు ఈ యారేలో ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, రన్ టైమ్ లో వచ్చినారు యారే మనకు తెలుసుదా? తెలియదు కదా. ఓకే, తెలియదు. తెలియని నెంబర్ కానీ ఇస్తే ఏమొస్తుంది మనకాడ? ఏమొస్తుంది? నువ్వు ఇచ్చిన ఇండెక్స్ నెంబర్ కానీ లేకపోతే ఏమొస్తుంది? ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం ఈ లెంత్ అనేది వాడతాం. ఓకే. ఆ లెంత్ మనము డిక్లేర్ చేయక్కర్లేదా? ఏదమ్మా లెంత్ మన పైన అది నువ్వు డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం. లెంత్ అనేది మెథడ్. ఓకే. క్లియరా? అవినాష్ జై క్లియర్. ఈ సిస్టమ్ డాట్ డైరెక్ట్ లెంత్ ఎంత ఉందో కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు బయటికి. చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ ఎస్ అవుట్ ఆఫ్ ఈనెక్స్ డాట్ లెంత్ అంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో నౌ రేపటి టాస్క్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీ నేమ్స్ యూజింగ్ యువర్ వైల్ లూప్. ఓకే, you have to print all the array names using your while loop. Any questions here? No, right? Clear? Yeah, clear. Guys, tomorrow we'll discuss about your object array and then we'll start with your strings. మరి రేపటి నుంచి ఎవరు కూడా క్లాస్ మిస్ అవ్వద్దు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మన ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ అవ్వాలంటే ఏం తెలియాలి? ఈ స్ట్రింగ్స్ అనేది తెలియాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి more stronger in the interview, right? First concept is going to be your strings. You have to be very much strong in your strings. Only if you clear that, then only you can able to move forward. ప్రతాప్ గారు, అరేస్ లో ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ అరేస్ డాట్ సార్ట్ అలాంటివి. రేపు ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్ అరే అయిపోయినాయి. ఓకే. గైస్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు కానీ చదవకపోతే రేపటి నుంచి నా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని పాత క్లాస్ మీద డిపెండెంట్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిపెండ్ అపాన్ మై ఓల్డ్ సెషన్ అగైన్. ఓకే, ప్రిపేర్ విత్ ద డైలీ కాన్సెప్ట్. ఏ రోజు క్లాస్ అరే చదవండి. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. బాయ్.